15ാം നിയമസഭയുടെ 13ാം സമ്മേളനത്തിന് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെ തുടക്കമായി. വയനാട് പുനരധിവാസവും ടൗൺഷിപ്പും ഒരു വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണർ പറഞ്ഞു. നവകേരള നിർമ്മാണത്തിന് സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് മുൻഗണന നൽകും. എല്ലാവർക്കും പാർപ്പിടം ഉറപ്പാക്കും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. Is committed to rehabilitating all those affected by the Mepadi landslide by ensuring the completion of the township within 1 year. My government is committed to take initiatives to build a disaster-resilient Kerala. My government, with its own initiatives and required help from the Union government, will take all the possible steps to build capabilities to cope with the impact of climate change, which is being felt here as in other parts of the world. My government has made conscious efforts to revitalize the agriculture sector in an environment-friendly manner. We are taking efforts to achieve an accelerated economic growth and generation of productive employment. With these introductory remarks, I now proceed to make a roundup of the efforts taken by my government in various spheres of its activity and mention the aims it has for achieving in the near future. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നേരിടാൻ കേന്ദ്ര സഹായത്തോടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും. കേന്ദ്രവുമായി ചേർന്ന് ദേശീയപാത വികസന പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. My government has planned comprehensive interventions involving Ayush Department, also by converging with the health system for NCD control, pain and palliative care for geriatric care programs. My government has taken major steps for digitalization of government and providing services to the public online in an integrated manner. Considerable progress has been made in digitizing land records. My government has been placing emphasis on improving the physical infrastructure of the state. In the transport sector, my government shared cost with the union government to make sure that the national highway widening work proceeds smoothly. My government has been pressing the union government to sanction rail development projects to the states for reducing the travel time and time for freight in transit. My government has ensured that the major infrastructure projects of which the Vijayan port needs special mention are completed in time. My government's efforts to make Kerala an investment destination is showing tangible results, and Kerala now ranks as the #1 state in providing a conducive environment for ease of doing business. Details of achievements and why my government proposes to do will be mentioned in a brief in later parts of the address. Before getting to them, my government expresses serious concern that despite taking earnest measures for an revenue mobilization and rationalizing expenditure, it has been facing liquidity stress due to declining shares. കേരള ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കറുടെ ആദ്യത്തെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം കൂടിയാണിത്. രാവിലെ നിയമസഭയിലെത്തിയ ഗവർണറെ മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്പീക്കറും ചേർന്നാണ് സ്വീകരിച്ചത്.